السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. My respected elders and brothers, 2 weeks ago we started a topic, and that was, what is adab? उसपे हॉल 2 लिखा हुआ, हॉल 1 हॉल 2, एक और ऐड कर दें. 2 weeks ago we started a topic, what is adab? I'll quickly review what was done in 2 minutes, and then inshallah we'll move forward from where we left. We mentioned that the definition of adab is وَضْعُ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَحَلِّهَا, to keep the things where they belong. And we gave an example that if somebody removes the soap dispenser from the bathroom and places it on his or her nightstand in the bedroom, people in the house will shout on him or her that, what are you doing? This thing doesn't belong at this place. It belongs in the bathroom, on the bathroom sink, or it belongs on the kitchen sink or the laundry room sink. So likewise, as long as everything is in its right place, this is adab, which is an Arabic and Urdu word, and it's translated as manners or etiquettes or mannerism or respect in English. Then we mentioned that respect and adab plays a major role in a believer's life. We spoke about 3 categories: adab, respect of your parents; adab, etiquettes and respect of your teachers; and we spoke about the adab and respect and manners with those people with whom we have a disagreement, whether on a worldly level or whether on a deeni religious level. These were the 3 aspects that we spoke about. So now I'll move forward on it. The reason why I spoke about these 3 aspects was that was the day off from school and youngsters were here. Though I should have started from what is the adab of Allah, followed by what is the adab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then the remaining categories. So we would have missed that youngsters Jumu'ah. That's why I took the second part first, and today inshallah I'll start from what is the adab of Allah, and then if time allows, what is the adab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If not, inshallah the next Jumu'ah. So what is the adab of Allah subhanahu wa ta'ala? Again, in English I'll keep on using the word adab, which means as respect, manners or etiquettes. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the saying of Ibrahim alayhi salam in the Quran. One of the ayats that Allah mentions is وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Ibrahim alayhi salam used to say, when I become sick, Allah cures me. Okay? I'll say it again, if we focus on the words for a minute. When I become sick, Allah cures me. This is one way of saying it, and the other way of saying it is sickness comes from Allah and health also comes from Allah subhanahu wa ta'ala. The meaning is the same of both sentences, but the format, the wording, the phrasing is different. What's the difference here? Why did Ibrahim alayhi salam choose the first format rather than the second format that me and you usually use? The sickness and health both come from Allah subhanahu wa ta'ala. Now as far as the mas'ala is concerned, both are fine. There was no sin in saying in the second format, but the first format is better. Why? Because in the second format there is somewhat level of disrespect for Allah subhanahu wa ta'ala. Why?
sickness is something that is weak. Sickness is something that is considered a shortcoming, and Allah is pure of all shortcomings. Okay. So that's why Ibrahim alayhi salam took in so much care, and he was so much careful in saying these words, and this was with all the Anbiya alayhim wassalatu wassalam. Allah trained them in this manner. He said, when I become sick, Allah gives me cure. So this gives us an idea that what is the adab of Allah subhanahu wa ta'ala. Even if a sentence on the surface has a sign of disrespect for Allah or His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, we should refrain from these words, though they might be jaiz and allowed. This is the respect of Allah. Now this is a little difficult thing to understand. Let me translate in Urdu and then inshallah I'll give you another example. سب سے پہلی چیز، پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک موضوع شروع کیا کہ ادب کیا ہے. ادب کی تعریف آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اس کو ادب کہتے ہیں. مثال بھی دی تھی، اگر کوئی ثابت دانی کو اٹھا کے باتھ روم سے یا کچن سے یا لانڈری روم سے بیڈ روم میں لے آئے تو گھر والے غصہ ہوں گے. کیوں غصہ ہوں گے؟ کہ بھائی تم کیا چیز، کون سی چیز کس جگہ پہ رکھ رہے ہو، تمیز نہیں ہے تم کو. تو یہی ادب کا حال ہے میری آپ کی زندگی میں. ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبے کے اعتبار سے رویہ کرنا، اس کو ادب کہتے ہیں. ہم نے 3 زاویوں سے بات کی تھی. استادوں کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، اور جس سے ہمارا اختلاف ہو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اس کا ادب کیا ہے. یہ اس جمعے میں بات ہو گئی تھی. اصولی طور پہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرنا چاہیے کہ اللہ کا ادب کیا ہے، ان کے رسول کا ادب کیا ہے. لیکن وہ جمعہ چونکہ چھٹی کا جمعہ تھا، نوجوان تھے، اس لیے میں نے وہ چیزیں ان کی مناسبت سے پہلے ذکر کر دیں. آج جو بات ہوگی وہ کہ اللہ پاک کا ادب کیا ہے. ایک آیت میں نے پڑھی قرآن میں، اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے قول کو ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں. میں دوبارہ دہراتا ہوں، الفاظ پہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں. ایک اور طریقہ اس کے کہنے کا یہ ہے کہ شفا اور بیماری دونوں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. دونوں میں معنی کا تو کوئی فرق نہیں ہے، الفاظوں کے چناؤ اور پیٹرن کا فرق ہے کہ کون سا لفظ پہلے رکھا کون سا بعد میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں. جس سے کیا پتہ چلا کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ بیماری ایک کمی ہے، ایک جو ہے وہ لاچارگی کی کیفیت ہے، کمزوری کی علامت ہے. تو اللہ کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کرنا جو کمزوری کی طرف دلالت کرے یا کمی کی طرف دلالت کرے، یہ گویا کہ اللہ پاک کی بے ادبی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی باریک چیزوں کا بھی خیال رکھا کہ میں ظاہری طور پہ بھی کوئی لفظ ایسا نہ کہوں جس سے اللہ پاک کی بے ادبی ہو جائے. یہ ہے اللہ پاک کا ادب. سیکنڈ ایگزامپل، we have mentioned this before also. Salim rahimahullah, the grandson of Umar bin Khattab radiyallahu anh, was doing tawaf. Hisham bin Abdul Malik, the Muslim ruler of that time, that was based in Damascus. Damascus was the Muslim capital of the Muslim empire. He traveled to Makkah and he saw while he was doing tawaf that Salim rahimahullah is there. Now Salim was one of the greatest scholars of his time. He approached him, said salam and said, if you need anything, if I can help you with something, let me know. Now who's saying this? In today's terminology, the president of the country is saying this. He wasn't the president of one country. In the time of Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alayhi, who came a few years after Hisham bin Abdul Malik, Muslims were ruling on 10 to 12 countries of the map today. Muslims were ruling on 10 to 12 countries on the map, in the current day map. This huge was the Muslim empire. So he is approaching, sitting down in front of Salim and saying, if you want something, let me know. Salim rahimahullah frowned upon him and he said, what disrespect. You are asking me that if you can help me in the house of Allah, should I ask you or should I ask the owner of this house if I need anything? Hisham bin Abdul Malik understood.
He went away, completed his tawaf, kept an eye. When Salim rahimahullah came out of Masjid al-Haram, he again approached him. He said, what happened inside, forgive me. Now we are outside the masjid. Let me know if I can help you with anything. Salim rahimahullah said, you want to help me related to something of this world, or you want to help me related to something of the hereafter? So he replied, how can I help you of something of the hereafter? You are more knowledgeable than me. I want to help you if in this dunya you need something from me. So Salim rahimahullah replied, I have never asked Allah for anything of this world. Why would I ask you? Now this is a very in-depth sentence. I'm not going in the detail of this because this is not the topic today. So the thing is, the purpose of mentioning this incident was the reply of Salim rahimahullah, that while in the house of Allah, when a ruler asked him if you need something, he could have said, no, jazakallah khair, if I need, I'll let you know. This would have been fine. Even if you would have asked him something, it was jaiz, it was permissible. But just because of the respect of the house of Allah, that I am sitting in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, rather than raising my hands and questioning, asking Allah subhanahu wa ta'ala, I am asking His creation, this is a disrespect of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the adab of Allah, as it was embedded in the Sahaba radiallahu anhum and the Tabi'een and the Taba Tabi'een, the people who came after them. I'll translate in Urdu, and if time remains, inshallah add a few more words. Salim rahimahullah Umar radiallahu anh के पोते थे, अपने ज़माने के बड़े उलमा में शुमार होता था. मस्जिद हराम में तवाफ़ कर रहे थे या बैठे हुए कुरान पढ़ रहे थे. हिशाम बिन अब्दुल मलिक आए, जो उस वक्त मुसलमानों के बादशाह और खलीफा थे. कितनी बड़ी हुकूमत थी. उनके कुछ अरसे के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह आए थे, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत इस वक्त के 10 से 12 ममालिक के ऊपर थी, इस वक्त के नक्शे के. अब सोच लें कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक की अंदाज़न थोड़ी सी कम होगी या इतनी होगी. वो आके बैठे, सलाम किया और सालिम से पूछा, रहमहुल्लाह, मैं कोई मदद कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ? सालिम रहमहुल्लाह ने नाराज़गी के आसार ज़ाहिर किए चेहरे से और कहा कि तुम कितनी बेअदबी है कि अल्लाह के घर में तुम मुझसे पूछ रहे हो कि किसी चीज़ की ज़रूरत है. मैं तुमसे क्यों मांगूं, मैं इस घर के मालिक से ना मांग लूं? वो समझ गया, समझदार तो थे उस वक्त के बादशाह. वो चला गया. फिर नज़र रखी हुई थी. सालिम रहमहुल्लाह मस्जिद से बाहर निकले, बाहर बरामदे में आया कि अब तो हम मस्जिद से बाहर हैं, जो हो गया अंदर उसके लिए माजरत. मैं आपकी कोई दुनियावी मदद, कोई हाजत पूरी कर सकता हूँ? तो फरमाया, दुनिया की हाजत पूरी करोगे या आखिरत की हाजत पूरी करोगे? तो फरमाया कि आखिरत की तो आप मेरी पूरी कर सकते हैं, मैं दुनिया की हाजत की बात कर रहा हूँ. तो फरमाया कि मैंने अल्लाह से कभी दुनिया की ज़रूरत नहीं मांगी, तुमसे क्या मांगूंगा? अब ये जुमला बहुत गहरा है, इसका मतलब क्या है? इस पर एतराज़ भी निकलता है कि क्या हम दुनिया की चीज़ें नहीं मांग सकते? हालांकि अल्लाह से मांगना जायज़ है, लेकिन मैं उसमें जान नहीं रहा, वक्त कम है, क्योंकि हमारा मौजू आज के दिन ये नहीं है, अदब है. मकसद इस किस्से का पहला हिस्सा आपके सामने रखना था कि अल्लाह के घर में मखलूक से पूछ रही है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो इसको भी बेअदबी समझा कि खालिक के घर में बैठे हुए मैं मखलूक से मांगूँ, खालिक से नहीं मांगूँ. ये अल्लाह पाक का अदब है. कितनी दफ़ा ऐसा होता है, मैं और आप मस्जिद हराम में बैठे होते हैं, कैसी है, कितनी दफ़ा ऐसी बातें हम कर लेते हैं जो उस मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है. How many times me and you sitting in Masjid al-Haram for Umrah or Hajj, and we do certain things or do certain conversations that are against the adab of that masjid and the adab of Allah subhanahu wa ta'ala. Last thing, that's why it is said, no, I'm not giving a fatwa, neither is it wajib, mandatory. It is recommended, ye mustahab hai. It is recommended that whenever we take the name of Allah, we say Allah ta'ala, or Allah subhanahu wa ta'ala, or Allah jalla jalalu. Always add a word of praise with Allah. If somebody says Allah, that's also fine, but it's better to add these words, so we are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise, whatever we do, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. Whether the situations that come on us, whether the jobs we are doing, whether the businesses through what we earn, everything is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever we are doing something, our eyes should be depending on Allah. I approach a person in the masjid, I know he would help him, and he helped me and he helps me.
Eventually he does help me, for example, but before going to him, I should have in mind that if Allah puts in his heart, he would help me. If Allah does not put in his heart, he would not help me. That's why the hadith says, إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ. Whenever an important matter came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he would pray 2 rakat nafil salah. Whenever he was about to do something, he would first ask Allah subhanahu wa ta'ala by making 2 rakat and making dua, or just making dua also if we don't have time for 2 rakat salah, so the help of Allah can come into that matter, can come into that situation. This is the adab of Allah subhanahu wa ta'ala. What was said and heard, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of these things. Ameen. Brothers are requested inshallah to please stand up. Even if you don't have to pray the sunnah, please stand up for a few seconds. So if there are any gaps in the line in front of us, please move up inshallah. आगे की सफ़ों में कोई खला है तो उसको पुर कर लें. Please don't start your sunnah unless the line is complete. जब तक आगे की सफ़े पूरी ना हो, भी सुन्नतों की नीयत ना बांधें. जल्दी जल्दी आगे हो जाएं. Those on the second floor also are humbly requested inshallah to move up. जो दूसरी फ्लोर पे हैं वो भी आगे मूव हो जाएं. जज़ाकल्लाह खैर. Inshallah, once the line is complete, we can start.